Sheveneka upenyo wangu, nanganiza ishezandiri, ifrenekai pandakashiba, moni pesimbara kukurira. Temo enye shendi nochkora, dino batane kunyegera. Upenyo wangu wazara nezivishi dipeo kucheneswa. Sheveneka upenyo wangu, nanganiza ishezandiri, ifrenekai pandakashiba, moni pesimbare kukurira. Roda renyu shendi noziva, wakadzama kune mutadzi. Ropa renyu rogezesa zvivi, shendi sambe ndigochena. Sheveneka upenyo wangu, nanganiza ishezandiri, ifrenekai pandakashiba, moni pesimbare kukurira. Sheveneka upenyo wangu, nanganiza ishezandiri, ifrenekai pandakashiba, moni pesimbare kukurira. Sheveneka upenyo wangu, nanganiza ishezandiri, ifrenekai pandakashiba, moni pesimbare kukurira. Kutangisa session yedu, I think we are going to be asking the elder tichipindurana inenge iri conversation. Hopefully it's going to be an interesting one. So I'll start to ask the elder. So elder, as youths ita challenge yokuti Zimbabwe iri kuita kunge yatiomera, zvinhu zvacho hazvisi kunyatsofamba, and we are educated. So what's the best advice that you can give kune mayouths ari kufesa ma-financial challenges? Advice andingangopa kune mayouth vari kufesa ma-financial challenges ndeyekuti ukarima nguva isiri yemvura haukohwi. Saka zvakanaka kutaimira kuri kunaya nenguva yekunaya kuti ugokwanisa kuwana bindu. Saka mumwe neumwe ngaaone pari kunaya anorima ipapo. Pasiri kunaya hapazochinji nekuti iwe warima. Ita zvinoita kuti mhuri yako iguti. Ndo zvandingangokuudzai. Okay, pakuwedzerera ipapo elder, I think a lot of youths vari kusuggesta kuti maybe watoona kuenda abroad and kunostada, either kunoshanda kana kunostada. What's your take kuti vari kunyanyobuda zvakanyanyisa munyika vachienda kunotsvaga ma-greener pastures? Chakangonaka ndechekuti vese vanoenda kubasa vanobuda kumba uona kwavaenda vozodzoka. Saka nyangwe ukabuda ukaenda kuKariba wabuda, ukabuda ukaenda kuHarare wabuda, abuda aenda kuGweru. Kwese kuita sei? Kwese kubuda hehe. Saka munhu ingoita zvinoita kuti mhuri yako iite sei irarame. All right. Sorry, elder. To follow up on that question, I think one side irikuita incline the question ndeyekuti especially for us as boys or rather as young men, nema-financial constraints anenge arimo munyika, tiri kusvika pastage yekuti we feel like we are mature enough kuti tipinde marriage, but the finances dzekufinansa marriage hapana. So what's the best? I feel like I'm physically fit, I can work,
but basa racho rekuita hapana mvura isati yanaya. What's the best that I can do kuti ndizviprovewo worthy kuti ndinge ndichikwanisa kuzororawo munhu wekuzogara naye mukati meupenyu? Maresi akasiyana siyana. Kune vanomhanya nemakumbo vanawo. Vakakuvarawo makumbo vane dzavo resi dzavanadzo. Vema-wheelchair vane yavo. Saka iwe usamhanye nevemakumbo uri we-wheelchair. Saka kana marriage isiri yako usazvinetse nekuda kuroora. Uchiri pa-wheelchair unombomirira uchienda. Then kana nguva yekuroora yasvika ochitsvaga musikana. If things are difficult for you to marry, they must be difficult for you to date. All right, thank you, Elder. I'll pass just kudzoka neumwe mubvunzo. Elder, taita dambudziko sevana vasikana. Unotodanana nemunhu zvakanaka, but munhu paanoita find out kuti you are more educated than him, munhu iyeye anobva atokusira izvozvo chete. Elder, saka how do we go about it? Tiri kufana kutambudzika here kuti ndinzi ndiri wife material? Vanangu, handiti munozviziva kuti kukatanga kunaya ane umbrella anofamba asina anomhanya. Saka iwo ungati izvo nekuti vamwe vari kumhanya ka iwo vhara umbrella yako otanga kuita sei otanga kumhanya. Famba mwanangu, vema-umbrella vanoita sei vanouya munofuga mese ma-umbrella muchienda. Rega club yekumhanya ite sei imhanye. Vanangu, I'll give you advice. Understand me. Do not downgrade because you want to marry. Marry those who are upgrading. Thank you, Elder. I'll pass. Yeah, Elder, tine mubvunzo wakuti zvinoita here kudana nemunhu ari mhiri kwemakungwa, sekuti mubvunzo wangu uri kuti mubvunzo wangu uri kuti is a long relationship a wrong relationship? Unodanana naye unenge uri kupi? Uri kunoko here kana kuti uri mhiri ikoko? Ndiri muno marondera but iye maybe ari kuEurope. Okay. No, kana makanga muri mese iye akaenda kuUK, munogona kuramba muchidanana kana asati awana zviri nani ikoko. Saka hapana chakaipa nekuramba muchidanana because kune vamwe vakabudirira, vamwe zvikazorambawo. As a long distance relationship inongotanga iri long distance, we do not approve of that. Okay, saka ndobvunza kuti saka how do we measure kuti this is a long distance relationship? Distance is not measured in kilometers, it is measured in a relationship. Kuna vamwe vanhu vatogara vese mudzimba every day vari long distance as we are speaking right now. Okay, thank you. Elder, what is wrong with doing masturbation? For example, I don't want to indulge in sexual activities, but I just want to relieve myself. So what's wrong with masturbation? I said, what is wrong with doing masturbation? I don't want to indulge myself in sexual activities, but I just want to relieve myself, so I have to do masturbation. Is it wrong? Oh, okay. Vanangu, chandoda kuti muzive ndechichichi. Sex is not there for people to relieve themselves. Sex iripo because Mwari had a purpose for it. And the greatest sex organ is the brain. Uka indulge in self-stimulation kana pornography, you damage the greatest sex organ, which is the brain. Therefore, the body will not be able to function. That's the reason why we have people vasingakwanise kufunctiona vanhu vakuru, because vaka-indulge too much in pornography. Saka pornography ne self-stimulation zvakaipira munhu pamusana pekuti zvinouraya pfungwa. Titori nevarume vakuru vemazera edu vakaroora, vane vakadzi vasisiri sexually active
nevakadzi vavo, they would rather watch on laptop and they feel better that way. Why? When they thought they were doing themselves a favor, they were destroying themselves. Okay, thank you. I'll pass to the next person. Elder, pane nyaya yanetsa yekuti yema-intergenerational relationships. Zvoti tomboti pane mune munhu anenge ane 31 years. Ouya kwandiri ini ndine 18 years. Ototaura kuti hai ndotokuda, ndotobhilivhiswa zvekutodaro. Ndichitoona foundation ipapo Elder. Saga, my question is good. Is there anything wrong with intergenerational relationships? There's nothing wrong as long as you appreciate what it's father to daughter relationship. Saka usazoti kana waakurangwa nababa vako oti hatidaro pamusana pekuti mwana anofanirwa kutorwa semwana. Saka marelationship akadaro regai vamwe vaite asiye akadaro pamusana pekuti achakunetsai. Thank you, Elder. I'll pass on to the next one. Thank you, Elder. Ini ndoda kubvunza Elder. Sema youth tasangana vakomana nevasikana vakunyanyotora alcohol as a way of relieving stress, and to them then they justify that, well, I'm already sound, kana ndanwa, kana ndaita I can still make my decisions. Pandiri kupinda muexam ndikasatopinda ndisina kumwa handitoite se handitopase. How are we going to deal with this? Because this is going to spread from generation to generation. And when someone of our age akaona zveshuwa inini kuchikoro chacho ndaitoita sei ndaitochirowa zvisingaite ndine character iyoyo ndaitodriver motikari ndaitoita zvinhu, and these young ones vachakopei. How are we going to deal with that? Because drug use yaita sei yanyanya because of justification yekuti isusu tine ma-economic challenges seanga achirehwaya, tine zvakawanda zviri kutinetsa. Saka if we are just doing this, we are relieving that part of stress, but we are still sound in whatever we do. How are we going to deal with that challenge? Inini ndinoti the best way yekudhila nenhamo kudhila nayo, kwete kuidhakirwa. Because iwe paunenge wakadhakwa iyo inenge ichikura, paunomuka inenge yakuda more to deal with it. Unfortunately chinonetsa ndechekuti nangwe zvinodhakwa zvinotengwa. Saka uchaita nhamo mbiri, nhamo yekunetswa nemuviri wakuda zvinodhaka, wozoita nhamo yenhamo yakamirira kuti koisi makati kudii nesu. Saka nhamo idzi dzese dziri mbiri dzinodhila newe. Saka number 1 yandinoda kupa ndeyekuti kufenda hakuzi kufa. Paunomuka muridzi wechikwereti angaida mari yani yake. Saka ukada upota uchitiza vanhu vechikwereti uchiti ndakafenda, vanomirira kusvika maita sei kusvika mamuka mozodaro. Ndo zvakafanana nekushandisa madrugs to try uchitiza nhamo. Chetatu ndechekuti ndoda kuti ndikuudzei vana vangu, nhamo nemunhu zvinenge zviri zvese kusvikira Jesu achidzoka. Ende nhamo level yega yega negeneration yega yega ine nhamo yayo. Saka the only way yekuita zvakanaka ndeye kuona nhamo yacho, face it face to face. It's obvious it is not going to kill you, you are going to kill it. Thank you so much, Elder. Ndapindurika. Then vanobva mayouth mapedza kutaura izvo zvamataura, vanobva vaenderera mberi voti mubhaibheri chaimo Nabhoth akatofira munda wemuzambiringa. Vanenge vari right. Hanzi mizambiringa iyi yaingorimwa kungonzi vanzi vanhu vane minda here, kana kuti yairimwa kuti tishandise mizambiringa iyi pakunwa? Vaimwa. Ndosaka muchitonzwa kuti uyu mufesi wekuvaka akui handiti akatobuda mumo akabika, haana kuridzidziswa muakidororia, aitoribika asati apinda, ndomva abuda achimva akontinya zvake ndokumva abika. Vairimwa. Asi maexamples ari clear kuti vapedza kurimwa vakazodii. Nekuti Mwari akavaona vari mutradition yekumwa,
akavadzidzisa mbichana achivarumura from drinking. Saka it is wrong to go back to the past because you cannot cope up with the present. Pari zvino we are clear kuti vanhu vakanga vasingazive izvi vairarama mumadark ages. So we cannot go back to dark ages so as to justify zvinhu zviri izvozvo. Zvakangofanira kuti Adamu akadya muchero, but my effects acho tiri kuaita sei? Tiri kuaona. Loti akadhakwa nevana vake akavamitisa mamaobites akazvagwa. Saka tine ma very good example ezvakaitwa nechinhu ichi zvakaipa. Ndo saka tichidiscourage. Saka kana wafunga kuda kumwa saAbraham, orarama munguva yaAbraham, vana Abraham hativade munguva isiri yanani yana Abraham ekuzvinizvi. Thank you, Elder. Inini Elder ndangandile nyaya yangu especially for vana vechikoro, nyaya ye peer pressure even for my youth. Kuvana vechikoro it's like unenge vabereki vako vanenge vakakuendesa ite prestigious school handiti, but avasi that rich, vari middle class, and kunoona vamwe vana vachiuya nema GD6 nema iPhone. How do you accept kuti zvonizvo ndo zviri kumba kwedu when you are surrounded with that kind of people? Vanangu regai ndikuudzei chinhu chamunofangwa kuziva, ende chiri clear. Nobody is going to judge you over things that you could not change. Iwe ndo unenge uchitozvinetsa. Sezvauri une zvinogona kuita kuti vanhu vakude vakuaccept. Nature what you have, forget about what you do not have. Unofangwa kufila kuti here I am. Zvakafanira kuti ndakagara ndiri pano. Nyangwe ndauya netsoka. Handizvinetse, ndoziva kuti vanoda nezvangu vanondiona mutsoka. Nekuti pane zvangu zvandinozikanwa nazvo. Chepiri ndoda kuti muzivewo futi kuti do not measure success in life by what your parents did for you, but measure success by what you are going to do for your kids. Saka imimi mukada kuita mbiri pazvinhu zvisiri zvenyu, vana venyu vachashaya mbiri nekuti munenge musina zvenyu. Saka munhu ziva kuti pandiri Mwari is working on me. And unofanirwa kuappreciate one thing, kuti my father, as disadvantaged as he is, he has done everything else to bring me to a good school. Why? Because he wanted me to expose me to good education. Use the opportunity wisely. Thank you, Elder. And then to Bataya Kuma youth, kunenye kuti anti vanhu vari pama TikTok, Instagram and Facebook. And then you see people your age achieve things in life, vachitenga dzimba, vachitenga mota, but iwewe you are still at the same place. How do you deal with that? Like, how do you not feel the pressure yekuti ndikufanira kuva successful in life? Life is not about comparisons. Life is about reaching your destination. Don't worry about where everyone else is. Worry about whether you are going where you are supposed to be. Saka zvakaita ndezvekuti zvakafanana nekuti inini ndane 30 years, iwo une 10. Iwo tizodenda ito 30 years ndite mukadzi. Aiziriyo nyaya, ndeyekuti ita zve10. Zve30 tinozodhila nazvo tave pa 30. So muupenyu siyai veFacebook vaite zvavo. Do not be put under pressure nemunhu ari kuita zvinhu zvake ndezvake, nekuti kwaakazviwana ukuite sei? Haukuzivi. You may end up being like him and realize that he does not have any peace of mind. Vanangu ndoda kuti ndikudze chimwe chinhu chawanda munyika iko zvinezvi. Kare taitya chembere nekuti dzainzi dzinoroya. Ndo dzainzi dzine zvikwambo. Asi vana vadiki vamazuva ano maane zvikwambo kudarika chembere. Isusu taakutotyani imimi. Do you know vana vangu, I'm telling you makagara. Do you know kuti kuma college kwatinofamba, kuma university kwatinofamba kune vanhu vakafunda, vamwe venyu vari kuromba, vachigadzirira ramangwana ravasingazosviki. Kune vari kurara nechembere kurwizi uko, vachinzi vaite mushonga wemari. So by the end of the day, if you start on a journey yausingazive, muchafa muri marombe. Mark my words. Thank you, Elder ndapindurwa. Then there's an issue of dressing, especially kuvasikana.
kana ndichifarira kupfekawo zvinhu zvidiki zvakaita semashorts, that mean kuti inini ndofarira varume kana kuti I'm prone to rape. Aiwa, iwe unogona kunge usingavafariri asi zvawakaita zvinoitwa nevanofarira varume, saka tinongo ndo confusion yatee tingori nayo panyaya. Thank you, Elder. I will pass this time to the next speaker. Elder, pane nyaya iri kutinetsa, especially amongst us the young, LGBTQ. How are we supposed to embrace those people as a community or a society, especially at school? Let's say kuti munhu that person has come out as an individual, kuti to identify as someone ari gay. Are we supposed to accept them because that person pamwe akatozvarwa atori maybe ma traits ekuti iye musikana but anenge ane ma traits echikomana? Are we supposed to accept that person or should we stigmatize that person? Because I believe kuti there are those people vekuti they come out as gay not because it was a choice. Respect is to keep quiet when others are talking. And I won't repeat this. As I was saying, that person anogona aita come out as gay, akazvarwa ari musikana, but then ane ma traits echikomana, not because she chose to be that way, but zvinhu zvaakatozorealize later on kuti maybe anga ane identity crisis. How are we supposed to deal with that as the youth? Vanangu, I want you to separate these two things. Ndotanga ne-LGBTQ nevanhu vakasarodza kuti vanoda kuita ma-lesbian kana kuti ma-gay. Mubvunzo wandokubvunza, how do you accommodate munhu azviitira tsvina kuti afeel comfortable? atotongomu-isolator. It says that anofanirwa kuenda unogeza. Kana apedza kugeza toita nezvapo, asi kuti tienjoy zvinhu zvinogona kubva pamunhu. We cannot suspend our choices because someone has chosen. And by choosing what he has chosen, he has also chosen his community. And that must be clear. Atifango kufamba tichiparidzirwa kunzi ti-accept a choice yemunhu. When someone has made his choice to play soccer, usatinetse kuvolleyball kuti tikujoine kuground kwako. Endai munotamba soccer. It's as simple as that. Number two, kune vanhu vanozvarwa vari bisexual. Confusion ingoripo ndeyekuti izvo zvinoda vari ma-professionals kuti vaone kuti akarerekera more kuside kupi. Voita zvinodiwa. Challenge yake ndeyekungoti aitirwe zvinoitirwa vanhu vakafanana naye. Because akazvarwa siri izvo. And we do not isolate people because vakazvarwa vakaremara. We accept them. But in LGBTQ, it's not by birth, it's by choice. Let's not mix the two. Elder, isusu tawakomana wati kurei, ma-relationship tatoamo, but problem yatiri kuona ndeye isusu kuchechi kwedu tinoparidzirwa nzi tifane kuitwa unequal nema-unbelievers. But challenge yataita ndeye kuti vanhu vatiri kuona kunyika nevanhu vatiri kuona kuchechi pari kushayiwa musiyano. Toita sei Elder? Akana makafanana enda kwaunoremera ka. Ungazvinetserei uritoziva kuti ndakafanana neava unoenda ikoko ndokuside kwako. Kwauri kuona kuri right ndokwako unoenda ikoko. Asi usazofunga kuti uri zvauri. I think challenge hombe yatiri kuzoita Elder ndeyekuti chinoita kuona kunge zviri nani kuti tiimbrace vanhu wasinganingini then tozoita evangeloving. Ai, haungapimbe munhu ari kunze usiri wekunze. Enda haungauye naye kuchechi kusiri kwako. Imuri tu hatitodi kukuonai, munoyo tinokuitira effort motendeuka. Muri kwamunenge muri, mozouya. Iwewe hausiriwe a good example yekuti uda kutendeutsa munhu. Dei zvaibhadhara wakaita ikoko. Answer. Okay, Elder. I would like to ask you, is it better to marry or to be married by someone who has a child already? Aiwa, hapana chakamboiva muno, at least notangira pari pamberi.
All right. Elder, wangu mubvunzo unoti nzvengei pane wanga uchitaurwa. But I have this scenario. Ndiri mu-relationship, inini nemusikana wangu, even nemaparents edu, vese vari kuzivana, tiri kuzikanwa, tiri kufambidzana, zvokuti ndinogona kushanya kumba kwemusikana wangu, ndinogona kutopiwa pekurara. So now we feel like tapa stage yekuti takukwanisa kuita indulgence sex. Unopiwa kwekurara kupi? Kwatinenge tashanya. Kuti musikana akashanya kumba kwedu anogona kupiwa room yake yekurara, indikashanya kumba kwao ndinogona kupiwa room yangu yekurara kumba kwao. All right, handemberi zvoriti go. So iwo paunenge uchishanya unenge uchienda kupi? Handinoda kumbonzwisisa, kungondibetsera ndivhurikewo pfungwa seumwe. Iwe munhu womukomana uchibva kumabvuku uchienda kutafara uchinorara ikoko, unenge uchiti uri kuenda kupi? Ndiri kuenda kunogara musikana wandiri kufambidzana naye. All right, handedu mberi. All right. So nyaya yakunetsa ndeyekuti takuda kudecide kuti tichita indulge in sex, but nenyaya yekuti hatisati taroorana zviri official, hatisati takuda kuita excess baggage, hatisati takuda kuita vana. So we want to indulge in a safe sex yekuti tiri kushandisa protection, hapana kuzadzana zvirwere, hapana kupanana vana. Is there anything wrong with that? Asi nematangiro enyu amaista nefoundation yamaita hapana chiri wrong pamusana pekuti brain dzenyu mese muri tu dzakazorora. Saka kuti titi dzichatangira kufunctiona pamberi tingareve nhema, because inini mundiregererewo, maybe I'm old fashioned. Hakuna mwana musikana uyu ouya kumba kwangu achizoona mwana wangu mukomana urara. Kana ndimiwo I cannot, hazvishande. Whether varara umwe kubedroom rake, umwe arara kubedroom rake, but to me it shows kuti there is a problem pakufunga. But elder, so nepfungwa iyoyo yamuri kushandisa handione kwamunosvika. Zvakafanana nekuti iwe oenda kuUK okumbira musikana wako kuti ndakutengera tiketi uya uzondiona. Iye munhu akasvika ane brain dzinopanana moto, paanenge akagara mundege ari ndiri kuenda kupi? Kunodii? Ozondibvunza manje kuti taakuda kuita safe sex. Munhu akadaroka ndewekuti chaari kushaya mukana, but my inclinations akaruradza kuti ndokwakananga. It's not about what you want to do, it's about how you are set. elder, maybe anenge asvibira kana kune kwatanga kunaya. Ya munhu anoziva kuti kuchanaya anotakura zvinoita kuti kana kwakunaya ende muzive futi kuti haina kutanga kunaya makore ano. Yaingonaya seri ikoko vanhu vachinayiwa vachidzokera kudzimba dzavo. Iwe baba vako kubasa ukatanga kunaya vari kubasa vanoita sei? Varara ikoko. All right, elder. Thank you on that. But challenge is number 2. Sorry, ndansa ndataura panyaya safe sex. There is no way premarital sex can be safe. Because when the Bible says do not commit adultery, rakanga risingareve kuti musazobata zvirwere kana kuita vana. Raireva kuti munotadzira Mwari. So when you want it safe, you do it according to God's principle. That's the safest way. okay. Thank you, Elder Pindo. Elder, how do I go about a career choice that is criticized by the society? Ndiri kuti elder, inini ndine passion yekuita massage therapist kana kuti makeup therapist in beauty, totaura nyaya dzebeauty industry. But kubeauty industry koko futi vamwe vanasisi vakuhwanda nekuti ndenge ndiri kubasa vachiprovide full package, massage nezvimwe zvacho. But inini, that is my passion. Saka, how do I go about my passion? Ya mwanangu, ndoda kukuudza chokwadi chekuti umwe neumwe anofunga nepfungwa dzake.
inini ukangonditi basa rako kumasaja varume, because pandee ndakarara kumba ndakakumirira kuti udzoke ndenchiedza kufunga kuti basa rako iwe hapana hako chakaipa chaunenge waita, unenge uchingondikanganisa pakufunga, inde ndichingofungawo zvangu ndiri kumba kuti zviri kufamba sei. So there are times vanangu yekuti a profession is an appearance of evil. It may not be evil itself, but the appearance. Ndamboti vari kuita masaji chakuti vakaipa here, but the appearance is not, and maybe the appreciation yatinayo as a community yakati shatei hatingazivi. Asi tiri kungoverenga mumanewspaper kuti kune vanhu vari kuita mastudio ekuita massage people asi ari kuzopedzera amabrothel. Pamusana pekuti you can only control your fingers when you are working, but you cannot control the effect on that whom you are messaging. Saka ndogona kuzofunga kuti ndoda kumasajwa fedha. Inini manje ndofunga kuti vanhu vese vanoita izvozvo. Nyamba iwewe uri pabasa uri kungoita zvebasa. Inini semurume ndoverenga munewspaper zvoshaya basa. Saka pakaoma mwanangu kuti ndikuti enda ina handizive murume wako kuti anenge achifunga sei necommunity yako. Asi there is a lot of appearance of evil, even though the people who are doing it may not be evil. All right, Elder. On that note, I have another question. Taita dambudziko nemi vabereki vedu, Elder. Ndiri mwana musikana, ndakaenda ku high school, university, graduated, I made it in life. Ndiri kukumbirawo mama, ndoda kumove out kunogara ndega, kunotanga upenyu hwangu ndega. But the topic remains, haubvi panapa usati waroorwa. Saka ndiri kufanira here kuzorarama life yandiri kuda when a man comes into my life? Can I not have my own life as independent as I want to be? Right, mwanangu ka ndoda kuti ndikuisire chokwadi pachena. Havazi vanhu vese vanonogara vega vanokanganisa. There are principled people out there vari kugara vega, vari kugara zvakanaka. Unfortunately, problem huru yatinayo ndeyekuti the majority of people who are staying alone vari kusenda a bad image. Saka vanhu vari kuassociata kugara wega nezvavanoita sei nezvavanoziva. Therefore vabereki pavanenge vachitaura vanenge vakuti if my child is a rhino, I put here in the bracket of endangered species. Since I cannot lock in the poachers, let me lock in my daughter. Ndosaka musuruda kuti ndiende. Kungoti hangu kana pane zvinoitika zviitike ndakatariro zvangu inini sababa, because kwandiri mwana wangu anoramba ari mwana kunyangwe akura. Asi ndoda kuti mutinzwisise, we are not saying amuzi responsible. Tiri kuti imimi since maona pfungwa iyo yakanaka mozoitawo kuvana venyu. All right, Elder. Papindurika. Thank you, Elder. I think I want to do a follow-up on that. How do we deal with a situation whereby our parents... But usati wataura mwanangu. Vanangu regai ndimbokuudzai. We have trusted our children. Tikakuendesai kuchikoro kuFrance, vamwe mukaenda kuUK, vamwe mukauya pamarondera padhuze. And you have failed to prove that you are a person of principle. So zviri kunetsa manje ndezvekuti izvo, no matter what you say, the majority of you are misrepresenting you. They are not utilizing the opportunities dzavakapiwa zvakanaka. Zvekuti kuno umwe munhu anenge ada kuendesa mwana wake kuStates, ari kutadza kumuendesa nekutya zvakaitwa nasisi vako futi, nemukomo wako, vese vakadzoka vasina zvitupa, vakuingoita zvemadrugs. So when you get opportunities, show maturity. Thank you, Elder. I wanted to say, how do we strike a balance between parents and students who, there are parents that choose career paths for their students, yet those students are not strong enough to be in those careers. For instance, a parent had a dream to be a doctor or maybe a lawyer,
but they failed to make it in life. And then they are now trying to pin it on their children to follow those careers. But these young generations have also their career paths that they want to do. So when that person goes into medicine or into law, they fail dismally because it's not their what? Career path. How do we strike a balance where a parent and a student has to come and sync so that they support passion yemwana? We actually see some parents say, "Antodi kukunzwa kuti waenda ku football club." Kana iri club urikuenda ku Mets club, right? But we have seen other footballers who have made it what? In life. And then mwana anozorarama like a failure. Yet maybe angani career yake, that person could thrive and make it in life. How do we strike a balance on that? Zvine mapato maviri kana matatu. Bato rekutanga nderekuti izvo baba vaita investment. Vari kuda kuita hand over kuvana. Mwana wacho mbva ataura kuti izvo baba, zvekurana makambani ndezvenyu izvi, indoda unotamba bhora. Saka mudhara anenge achirwadziwa kuti I have built wealth, but there is no one to inherit. Ndo zvimwe zvinoitika. Zvokuti imimi sevana maifanirwa kugona kubalansisa. Kuti baba, for me to manage this, I don't have to be an accountant. But I can manage it well even if I'm not a qualified accountant. And you prove it. Kuti our vision is the same, but the way to get there is different. That is where the problem normally comes. Then in number two, zviripo zvevamwe vabereki anoti nini kumusha kwedu mwana wangu anotoita Dr. Chet. Yes, they will be disappointed. But ndo zvavanga vachida. You cannot be who you do not want to be to please someone who is going to die soon. It's not a message andiri kutuma kuvana, ndiri kuudza vabereki. Kuti izvo, you cannot decide for me when to wake up, when to sleep, when to sit down, what to eat and when not to eat. At times, we need to train the mind to think and trust the mind. Izvozvo zviripo. Kozoya chimwe chechitatu ndechekuti vamwe makeria amuri kutsvaga isi tiri kuziva kuti haana ari kuatsvaga. Saka undibhadhare school fees yangu uchindoda kunoita zvecustoms. Indigofunga kuti kuzimura mazariro akaita vanhu nenhamba yevanhu vanenge vachidzidza customs kuuniversity. Mwana wangu achaita stress akagara pano. Ndigoti kumubikira yesadza nekutsvaga zvipikiri zvekuhenga macertificate ake zvinondinetsa. Saka ndiye ndichingokupa advice which may be taken or ignored. Thank you, Elder. So overall, you're saying we as students, we're supposed to have an open discussion with our parents when we are trying to take these career paths, other than saying you are going to A-level, urkunoita sciences. Do we supposed to have that kind of dialogue between us so that I say, my strength is on this, I intend to go about this and this, that it starts whilst we are still young, other than takura, takuchatanga kunetsana. So are you giving us that open, that blessing, like we need to sit down round table with our parents so that we discuss it before more investments are what? Are done? Yes, you need to discuss. As you also ndudze kuti handisi kuzoita engineer nekuti maths handidzigoni, indichiziva kuti unodzigona kudzishaira nguva. Dzipase maths dzangu ozonoita degree rako reshoni, asi maths dzangu unadzo chete, ndo zvandiri kungoda maths dzacho nondoziva kuti une simba rekudzipasa. Elder, is it okay for my boyfriend to take care of me? For example, nipa mari yekurukwa musoro, mari ye-airtime, even to an extent yekubhadhara fees. Mweya wehubaba hwamubata achiri mu. Endewa hausi kutsvaga baba, uri kutsvaga boyfriend. Okay, ndapindurika. All right, Elder, ndine mubvunzo wangu wakadai so. I was raised in a very toxic environment. My parents angu most of the times anenge achirwa
and pavanenge vachirwa apa ndini ndega mwana anenge aripo. Ndiri kufanira kuita sei kuti ndikwanise kuseparata vanhu vagare vachiwirirana pamba, because zviri kutoaffecta career yangu 1, then 2 environment yandotogara yacho iri kutondiaffecta even kuchikoro. I cannot socialize nevamwe because kwandinenge ndabva zvinhu zvacho zvinenge zvakaoma. Munondibatsira sei elder? Regai ndibotanga ndabvunza mubvunzo kuti uri pambare uri kurwadziwa nemunhu ari kubirwa, ungaite sei akanyarara zvake? Hapana mabatsiro aunogona kumuita. Wanyatsopindura zvakanaka, because vaviri ava vari kuzivana and they are where they are. Unfortunately, you are just a passenger in this bus, you are not driving it. Those who are in charge of the bus vanofanirwa kuziva zvekuita. Unless you have got help yaunogona kupa, you can. But unfortunately, normally in this bus, you may not achieve much. Okay. Ndichiwedzera ipapo elder. Is it possible for a man to run in successful marriage, then that man able to make it to heaven? Run a successful marriage. Unsuccessful. Ayozviiti. Unless, and I repeat, handisi kuita zvekufungidzira. Unless the failure has nothing to do with him. Handina kukunzwa elder ipapo. Munhu akaroora mukadzi, marriage ikakundikana for reasons beyond his control, wazvibata, then kudenga anoenda. Kwete zvekuti ari kukanya chinhu chamudhara achiti ndozotendeuka. Hazviiti. Okay. Yeah, ndakunzwa indapindurika. Yes. For all those who would intend to marry and those who are married, marriage is salvific. You don't deal with marriages like your property. This is God's property. And pavanhu vakaroorana, we are all God's property. We need to treat each other with respect. Haundiudze ndo zvandoda pano. Umwe nemumwe akauya as a shareholder. Hakuna shareholder anotsikirira umwe shareholder. If you married right, you married right. If you married wrong, you married wrong, but both of you are married. Okay. Yeah, ndandine question yekuti totini ndaona musikana a religious girl totanga kudeta, then this religious girl gets a job, then over backslider, maybe achienda kuchechi on Sabbath day. Should I continue dating with her? Backslider achita sei? Backslider. Omba aregedza kupinda chechi. Yes. Ane mari. Unokuona achitadza kupinda chechi ane mari chete, kukana ane mari nemurume. Andaungangazve. Andaunganga. Elder, said generation tine mvunzo. Tichiti, when is it the right time to date? Because izvi unogona kuona kana vaya vanonzi high school lovers varorana. Asi kumba unenge uchiudzwa kunzi iwewe kutoita zvevakomana panapa tinotombutsana nemugoti panapa. Saka matiti, when is the right time to date? Maybe let me ask you a very simple question. When is the right time to get into a bus to Buluwe? When you want to go to Buluwe. When you want to go to Buluwe. As long as you know you want to go to Buluwe, then go dating. Asi zvekugadza poto pamoto uchiziva kuti hauzivi kuti munoenda kubhuluwayo rini, izvozvo ndo zvakaipa. Saka poto zhinji dzamuri kugadza pamoto dziri kuzongoitawo zvekungozobhoirawo nemasanga nekuti waisiya pazuva. But by the end of the day, yanga isingafanirwe kubhoira. Saka vanangu ndoda kuti ndikuudzei. Ndoda kumbokubvunzai mubvunzo uri simple. We are not promoting this. Tomboti wewe neni tadanana. Tese ini ndiri form 2, you are form 1. Then things go wrong. Munonochengetwa nani? Hapana notichengeta. Wazvibata. Zvinoreva kuti pamakatanga kuita metsi yenyu hamuna kumboitarisa zviri mberi. Saka itai metsi dzekuti izvo kuri kuti calculator yazofa unogona kupedzisa nemusoro.
ndo advice yatinongokupai chete takasangana kudai. But Elder Tombont, I've entered the relationship. Relationship macho tinenge tichimboita sei? Relationship mwanangu, chinhu chinonzi relationship ndikutsanangurirei inini. Chinonzi relationship kana kuti kwamunoti kudanana kana kuti kunonzi kudanana. Kudanana is a principle that is not introduced by coincidence. It's like personal property yanditori nayo ne personal property yandinayo dzatakuisa pa table toti isai capital tivhure company. Hatidanane nekuti we are intoxicated towards someone. Hatidanane because ndakanzi ndokuda ndatanga kubatwa ndo mandafunga kuti we are in love. Munogona kunge muri successful in everything that you are doing but still not in love. Saka love haina basa nekuve nemukomana. Love exists in the absence of a man. The thing that cannot exist in the absence of a man is marriage. So you don't marry and teach to love. You marry where there is love, so that the marriage lasts. Maita basa Elder ndapanza. Fanika imimi zvenyu nemazira enyu mutapfeka zvimablazer blazer izvi nemaitai nehembe dzeyelo idzi. Hakungozvinetsa zvenyu vanangu, but nguva yacho chaiyo ichaita sei? Ichasvika. Pari zvino imboitai zvamakapfekera mablazer izvi. Asi kana muda provide dziri mbiri, but some of A students who pass but with a B grade. Thank you, Elder. Elder, mvonzo wangu inini wakanyanya unyangana nesu isusu vana veku high school kuti we know that there's peer pressure, social media influence. Let's say kuti I've been exposed to peer pressure. How am I supposed to deal with the friends that I have around me? Kuti tiri friend group kana kuti tiri vanhu 4. Then mu friend group patori nemunhu pamwe arikuita zvima blessers, pamwe akaita sei akashaikirwa nema parents, and that person anga asisina like a source of income yekuwana kuti akwanisa kuramba achienda kuchikoro, and then she had to resort kuita zvima blessers. And then I could try maybe like kurecruiter. How am I supposed to distance myself? But she's my friend. I'm also trying to help her. Kumuonesa kuti azviite, but asisina imwe source of income. Ava nangu ndafara nezvawataura. Kuti munhu uyu akatouya kuzorecruiter. If she fails, atadza basa. And it will be wrong kuenda pane munhu akauya kuzorecruiter kuda kunomurecruitawo. Because pakurecruitwa pana achainda. Inchandongoziva ndechekuti can two walk together unless they are agreed. Inini ndinoti kana munhu auya kuzokurecruiter, dei wasiyana naye, watamba nevakarecruitika kare. Iye tichazomubata papulpit kunoku, pati echiparidza paya nepati echitaura, asisiyana naye. Vana vedu vazhinji vakaenda vaifunga kuti handinyuri, asi vakanyura kumapulpit uko. Varidzi vemapulpit chaivo havanyuri. Imi vana mafike Zulu, ndimunosara mudziyo. Thank you, Elder. Elder, there's a saying yekuti vakuru vanositi, show me your friend and I'll tell you your future. So I would like to know kuti, how do you know kuti this is the right friend for my future? Ndiachazotwa ndizobudira achazovanini. Kana asisazondifurire kuita zvinhu zvakashata. Like, how do you choose kuti, yeah, this is the right friend for me? You know what? When an eagle wants to identify eagles, it does not engage in a talk issue. It flies. Inoziva kuti, how do eagles fly? Huku dzinosara, panosara huku. So the best way to choose a friend is to start moving upwards. And gravity will defy those who are not moving upwards. And your sphere of choice will be so limited and it won't be confusing. Thank you, Elder. Shuwa mwanangu, zvakafanira kuisirwa mvura ine madhaka, zvonzi pota uchimwa mvura uchisarudza madhaka. Kana pane munhu asingafa akamwa mvura kana kuti achamwa madhaka mazhinji ndiwe. Enda unomirira madhaka agare pasi.
Thank you, Elder. Okay, Elder, ndiri munhu akabva kutendeuka. So now I've started dating vanhu vandinoita fellowship navo vandinese belief navo. Uchangosvika. Toti ndaaneka time maybe ndakunyatsonzwisisa mafambiro ezvinhu, then I start dating. Challenge yandakuita manje ndeyekuti as a man or maybe as a lady, in my past life I've lost a bit of virtue, handisisiri jaya kana kuti handisisiri mandara, but my relationship ese andakupinda, partners angu kana kuti prospecting partners ese, they are interrogating my past kuti where have you been, wanga uinani, zvakaenda kupi, how do I handle such a situation yekuti inini ndiri kuitaya kuita forget zvekumashure, ndiri kuda kufocasa this newly found life yandaanayo, and ndiri kuda kuita a step further nekutsvaga a right partner, but ndiri kusangana nemachallenges akafanana neaya. If you are sick, the person you need is a doctor, not a historian. Yafaka. Dai mawedzera kutsanangura yoti. Nai mwanangu, zvinondibetsere kuti doctor andibvunze kuti taura kuti mukadzi wacho akakupa chirwere ichi aive mutsvuku here kana kuti aive ari mutema here kana kuti anga ari chii, indangoinga pano kuzorwara handitireseka nekuzorapwa. I hope you get what I mean. So there are times when someone knows what he wants. I hope you get what I mean. If that's what he wants, allow him to go where it is. Do not waste time listening to historical lessons. In case you may think you are not worthy when you are worthy. Inini ndinoti vanangu, ndoda kuti mundibate. God is not very much interested in our past, but what we did when we realized our past was not good. If you realized that this was bad and you change, you are not going to be sent to jail after the fact. Unfortunately, munhu aregerere anoita kunge zvinonzi anozogona kudzosera zvisipo by opening old wounds. Ndo zvandaitoita ndakatobvako. Saka kana usingade vanhu vakambofamba rwendo, enda unotsvaga vasati vafamba. Asi kundibvunza nekuti ndakanga ndiri, it's disrespect. Because ndatopa napo. Ungatondibvunza kuti masvika sei. Aiwa, thank you. Especially kana watondida ka. Zvinoreva kuti zvauri kuona is enough. Haungade winini kuti izo uri kutenga chingwa ozoda kunointerrogate wasvika kumba kuti izo content yesitachi yakamira sei, iwongo wachitoda chingwa. Kana chingwa wanacho kumba idya chingwa zvekuti chine buri pakati kana uchazoita sei, istory inozongotaurwa. All right. Thank you, Elder. Elder, taita dambudziko sema youth generation yedu. Shoni chinonzi abortion kana kuti kubvisa mimba muchishona. Zvakungotorwa so light so. Ngonza, he disappointed me. So I had to go and get an abortion to move on with my life. And it's because how do we go about these issues to help our peers? Ini chandoda kungokuudzai ndechekuti chivi cheropa hachizoperi pasina kutsiviwa. And abortion is murder. Muridzi wemunhu achazvitsvaga. So ugoti chivi cheupombo, ugoti chekuuraya, unenge wazviwanzira. Zviri nani kuita chimwe ove mhombwe yakaregererwa pane kuve mhombwe yakaregererwa asi muuraya asina kuregererwa. Because the murderer in you may outlive mhombwe iri mauri. When you start the process of killing, you will kill without conscience. All right, Elder, paponda pendurika. And then pane issue. Elder, how long am I supposed to date someone? Kuti azondirora. Pane period here kana kuti. Kana iri nyaya yedating yatinoti window shopping, there is no commitment because there is no proposal yati yaitwa.
But when someone has proposed, akafanana nemunhu apinda mushopu, haangaswera achitenderera nekuti toda kuvhara shopu. Chiri kuita kuti makastoma enyu aramba achitenderera because shopu dzenyu hadzivharwe. All right, Elder. One last follow-up question on that one. Elder, ndiri musikana ane tumari mariwo handitika. Ndadana nawo nemukomana wangu ane ma-financial struggles ake ainawo handitika. But nini mukomana wangu Elder ndinotomuda. And atori nema-qualities ekuti aiwa ava ndo baba vevana chaivo chaivo. But nyaya iri kungonetsa, nyaya iri kunetsera pai muhomwe Elder. Ndoona kuti zvitori nani kuti ndimukweretese, alright, for instance, but kumupa mari yekuti anokupai baba vangu. Pane chakashata here Elder. Ndichitonyatsoona kuti aiwa uyu ndiye mukwasha anodiwa nababa vangu. Uri kuti iwewe uchadaidzira dare kumba kuti isu vabereki tigare uchida kuzviroora. Aiwa Elder. Ndamukweretesa chazondidzosa. Saka zvakangofanana kanekuti munhu akarara nemukomana oti ndangomukweretesa umandara because acharoora. Uri kubata zvandiri kutaura? Pamusana pekuti unokweretesa sei zvinhu zvisingadzoke. Kana munhu achida munhu ngaaroore, usamuroorere. Nyangwe ane sendi ngauye nesendi, kana asina ngaaroore nemuromo kana uchichiita. But munhu anoda munhu ngaaroore. It's as simple as that. Musaroorere mukomana mukadzi. Kuenda kwenyu kuri nyore, kudzoka even worse. Thank you Elder. Elder pane question iyo yanga ichibvunzwa. Pagone here kuti paite kana mari iri nani yekuti mbozi vana wenyu vari kuita vanga vari kudhura Elder. Ndosaka tiri kunonoka kuzouya kuzovatora. Vanenge ndiwo prize yacho. Handapinduri. Elder, inini as a Christian, most probably I have sinned, right? Ndakatadza mukuziva, but then ndakabva ndatendeuka. And I managed to overcome whatever that was making me sin, right? But the problem ndeyekuti maybe pandiri kupfugama ndichinamata, so ndichiti ndakuda kumbotanga kunamata. Those flashbacks zvinhu zvandaiita zviya zviya zviri kubva zvauya. Then ndozotora moyo nokutonamata kwacho. Oh, I see mwanangu. Mwanangu ukarumwa nembwa, ukaiona unongozvi hazvibude mupfungwa kuti ndiyo imbwa yakandiruma. But hazviri kuti warumwa. Zvinoitika mubrain yemunhu. So we cannot pretend to be dead when we are alive. It's not about thinking about it, it's about how we manage it after thinking about it. Zvakafanira kuti iwewe ukadanana nemukomana mukarambana, iye ozoroora umwe mukadzi, panopinda umwe ungaita kunge usingazvizive kuti angari mukomana wako. Unozviziva. Asi internal discipline inoti anga ari mukomana wangu asi haasisiri. Realization is always there, but maturity gives us our proper station. Saka hazvina kumboipa zvinoitika. Usaore moyo nekuti paita flashback. As long as you are this side of heaven, it happens. Asi Mwari kuburidza neMweya Mutsvene will help us conquer. Thank you, Elder. Right, vanangu, imimi ndoda kuti mumboramba makagara. Timboenda kumubvunzo yamanyora. Handiteseka. Asi kana pana umwe ane mubvunzo uri burning, wanoti aiwa tisati taenda uko, nditenderei ndibvunza. Okay, sir, yeah. As a child, how should I address a situation whereby I discovered kuti mom and dad are cheating each other? Ndosiya zvakadaro here kana kuti ndinongo... Yeah, unongosiya muridzi wemari kana azi unoti yabiwa achaona zvete. Kana asingaziva ari happy, achingofunga kuti yakakwana, itonamatira kuti if ignorance brings peace, so let ignorance be bliss. Hauna zvaungaite mwanangu.
so ndongoramba ndichizvidya moyo even zvichiitika. Amenoti uri kutozvidya moyo kuti waita sei kuti haufangotombozvidya moyo pane izvozvo izvi. Haisi property yako iri kubiwa, vari kubirwa rega vazvidye moyo. Vanouya nayo, don't worry. Wongone mubvunzo ako. Okay, Elder, ndachida kudzoka paissue yemarriage kuti tadanana, tawirirana, taita go through the dating phase, tikufunga kuti takuzivana zvakanaka, then we get into marriage. When we get into marriage manje, takuita conflict on issues dzatanga takambowirirana kumashure. For example, taroorana, but now ndakudiscover kuti my partner haade the idea yekuita vana, anotaura kuti inini handisi kuda kunge ndichizoita vana. How do I handle such a scenario yekuti tatovamo mumarriage? Ukaona uchikwira bhazi rine madhiraivha anozoti handichaenda kugokwe takuenda kwaMutare, wotoziva kuti yafa kwako. Hapana zvaunoita, unenge ungorimo uchitsanya uchinamata. Hapana zvaungaite kuti uri drive usina class 1 license unosungwa nemapurisa. Motongogara iyi ndo inoiswa mumaoko emunhu yatobva watonyura. Thank you, Elder. Zvafanira kutenga bhutsu dzisiri size yako, wadzitenga ku-UK ungadzokere kunodzosera bhutsu. Hazvichaiti, but bhutsu dze chingobata zvadzo muridzi wadzo anadzo. Thank you, Elder. So can you at least elaborate for us what is the difference between dating, courtship and marriage? Dating is observing from afar. Courtship is when you have proposed. Marriage is when the courtship matures to marriage. Dating is assessment. Courtship is testing for compatibility, but the product assessed is correct. For example, go window shopping for shoes. After window shopping for shoes, you buy shoes. When you sit pa sofa pa uchiedza, hausi kuedza kuti ibhutsu here kana kuti hadzisi. Wauda kungoona kuti dzokwana here kana kuti hadzikwani. Why? Pamusana pekuti izvo, there are two good people who may not be good for each other. Saka mune mangoona kuti ma-interests edu pane zvimwe zvatinofunga asiyana. Asi pa dating, that is where you make an analysis. Yes, that can be observed from afar. Things like, ane hasha here, anonamata here, anotya Mwari here, azvidi kuti aite musikana wako kuti assess that. So in dating, there is no cheating, right? In dating, there is no cheating because you can observe. You can window shop shop ari 10 because hauna kubvisa chinhu pa shelf. I hope vana vangu manyatsonzwisisa. Elder, I think patori neka misconception pama-terms are two, especially dating ne courtship. To today's youth, dating ne courtship hapana ka-line kari kunyatsokuoneka kuti this is dating and now this is courtship. Vanhu vari kutongotanga vachidanana. They are skipping this dating phase. So patiri kuzotaura kuti hapana kuchitana kana kuita sei, zviri kubva zvaita as if it's okay kunge ndichifambidzana nevasikana vaviri kana vatatu. Vana vangu regai ndikudze, handi muri kuona vana vechikoro vagere apa. Vasina kuti tinodanana vanozivana. Kana yazvosvika time yekuti ndoda kumusikana, anonyatsoziva kuti kwakanga kuna geli kuuma who was a good girl. You get the point. Saka now I need to propose because anomuziva. Saka dating haizi proposal. Dating is an understanding of someone without any advance. Sezvatakangogara muchechi makatodai, you may be dating unknowingly. Then when it is courtship, it's commitment. You cannot court to date, but you date to court. If you do it reverse, unoita ma relationship
turnover akakurisa, because unenge uchitenga unodziedza dzoita diki, otenga unodziedza dzoita diki, pane kudziedza wozotenga. Mazvibata zvakanaka ka? Saka handisi kuti ita vasikana vatatu kana kuti vakomana vatatu kana kuti tamba nemakomana kana kuti tamba nevasikana, because kana matotanga kutamba matove nerelationship yakasiyana neyamuri kuda kuumba. Saka unogona kumiita mistake for a good person nekuti anogona kugocha nyama pabraai stand, but iwe hauzotsvaga munhu wekunobhuraya nyama. Hakuna hama kupinda Yesu, hakuna onane umwe, hakuna umwe kurapa vese, hakuna onane umwe anozivane namo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna onane umwe, hakuna umwe mukuru zeba, hakuna onane umwe asiano zvita muduku, hakuna onane umwe anozivane namo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna onane umwe, hakuna nguva asipo iye, hakuna hakuchina neimwe, kana usiku rudo ruripo, hakuna onane umwe anozivane namo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna umwe akamborambwa, hakuna neumwe, kana munyangadzi hamurambi, hakuna neumwe anozivane namo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna chipo chikuru zeba, hakuna nechimwe, hangatinyi mimusha kudenga, hakuna neumwe anozivane namo
Jesu anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna